things done today. And there are two kinds of essays, formal essays and informal essays, as you guys already know. I believe Disha ma'am already explained some of the things, right? Informal? No. She hasn't gone to the informal part, no problem. So some of the things about formal essays that you guys have to understand is, the purpose of audience, the tone, the structure, the kind of language that you guys use. If you guys are writing research papers or doing proper research, you guys will also need to do citations. And these are some of the few things. So when you're writing a formal essay, for example, you guys are not allowed to use slangs. So do you guys understand what slangs are? Yeah, what is slang? Slang is gali. So সোজা কথা informal কিছু informal language gali now the mama. Exactly. Right. So when you're writing an email, you say dear sir, dear ma'am. Dear something mama, you don't write this, right? Unless that person is very close to you or something. If that person is somebody very close to you, it becomes somewhat informal. But generally, when you guys are writing an email, it's very formal. Dear sir, dear, you write the person's full name and then write the sir. If that person has a designation, let's say doctor or engineer, you write the designation in the front, whatever. So formal writing is very formal. Okay, no slangs. And there's a focus on using standard grammar. Okay, you have to be very careful about the kind of grammar you use. You should avoid, for example, using too much emotional language. Okay, you guys should be, how to explain this to you? You guys should not start talking about your family matters, the difficulties you guys are facing in your formal essay. All right, in your informal writing, basically. You guys, even if you approach it, you should approach it very formally. For example, I am due to some financial difficulties. You use a bit slightly vague language to cover these personal matters. Okay, financial difficulties or due to unavoidable circumstances. You guys will find this in your, when you guys were at school, you guys will find this kind of, some of you will find this kind of language being used, very formal language. Okay, the school is not going to talk about the kind of administrative problems it's going through and say that, for this reason, the school is closed. The school is going to say due to unavoidable circumstances. Okay, due to the situation in the country, it will sort of try to be a bit more vague and impersonal. And there's something about formal writing that you guys have to understand. It's that it has a structure. Besides the formality, it has a structure. There is an introduction, a body, and a conclusion. Can you guys briefly tell me what the introduction, what you guys write in the introduction part? Introduction. What goes in the introduction? হ্যাঁ, essay কি নিয়ে এটা আপনারা ইন্ট্রোডাকশনে দিবেন কথার কথা। This essay is going to be about this. বডিতে কি হয়? What do you guys do in the body section? It is the main analytical part. It is the main part of the essay. After essay main discussion যেটা আপনি প্রমিস করেছেন ইন্ট্রোডাকশনে, যে বিষয়টা নিয়ে আপনি ডিসকাস করার প্রমিস করেছেন ওটা আপনি বডিতে ডিসকাস করবেন। কনক্লুশনে কি করবেন? কনক্লুশনে আপনি সামারাইজ করবেন পুরো এসেটা। সামারাইজ করছেন আপনারা? সারমর্মটা কনক্লুশন থাকবে। এখন কিছু জিনিস বডি সেকশনটা সবসময় স্বাভাবিকভাবেই যেহেতু মেইন ডিসকাশন সবচেয়ে বড় হয়, ইন্ট্রোডাকশন আর কনক্লুশনটা একটু ছোট হয়।
আরো কিছু জিনিস, যেমন ধরেন প্যারাগ্রাফিং। আপনারা প্যারাগ্রাফিং বোঝেন? প্যারাগ্রাফ? What is a paragraph? Yes? বলেন। আচ্ছা, আপনারা টেক্সট দেখবেন যে ভাগ করা থাকে, চাঙ্ক করা থাকে। একটা বড় যদি একটা লেখা থাকে, আপনারা ফেসবুক পোস্ট করেন তো, তাই না? ফেসবুক পোস্টে যখন বড় একটা পোস্ট থাকে তখন চাঙ্ক করা থাকে, একটু লেখা, তারপর একটা স্পেস, আবার একটু লেখা, তারপর একটু স্পেস। এই চাঙ্কগুলা, প্রত্যেকটা চাঙ্ককে প্যারাগ্রাফ আমরা বলি। ওকে, প্যারাগ্রাফ কতগুলো চাঙ্ক? প্যারাগ্রাফটাই হচ্ছে একটা চাঙ্ক। One chunk is one paragraph. You guys understand? স্যার একটা টোটাল প্যারাগ্রাফের মধ্যে কয়টা চাঙ্ক দেওয়া হবে? আপনি বলেন একটা টোটাল এসের মধ্যে, একটা টোটাল এসের মধ্যে কয়টা চাঙ্ক দেওয়া লাগবে? আচ্ছা, একটা চাঙ্ক হচ্ছে একটা প্যারাগ্রাফ, ঠিক আছে? মানে চাঙ্ক কি 2-3 লাইনের হতে পারে? চাঙ্ক, হ্যাঁ, ভেরি গুড কোশ্চেন। চাঙ্কগুলো সাধারণত এভাবে চিন্তা করবেন যে 100 থেকে 150 ওয়ার্ড। যদি 2-3 লাইনের, হ্যাঁ, যদি 2-3 লাইনের মনে করেন রাখতে চান তাহলে রাখতে পারেন। আপনারা যখন আরেকটু হাই লেভেলে যাবেন তখন দেখবেন যে 2-3 লাইনের প্যারাগ্রাফ আপনাকে ডিসকারেজ করবে। এই লেভেলে আপনি লেখেন, সমস্যা নেই। সো সাধারণত আপনাদেরকে যেহেতু খুব বড় এসে টপিক দেওয়া হবে না, ইন্ট্রোডাকশনটা ধরেন একটা প্যারাগ্রাফে শেষ করতে পারেন। বডির বিষয়টা যেটা, বডিতে আপনার একটার বেশি প্যারাগ্রাফ হয়ে যেতে পারে, because it's the main discussion and it's going to be pretty big. Conclusion of একটা প্যারাগ্রাফের মতো, but depending on the length of the essay যদি খুবই বড় হয় তখন দেখা যাবে যে আপনার ইন্ট্রোডাকশনে 2-3টা প্যারাগ্রাফ, বডিতে 5-6টা, কনক্লুশনে 2-3টা, এরকম হয়ে যেতে পারে ডিপেন্ডিং অন দ্য সাইজ অফ দি এসে। বিকজ প্যারাগ্রাফের পারপাসটা কি, আপনি এটা মাথায় রাখবেন। প্যারাগ্রাফের পারপাসটা হচ্ছে লেখাটা যেন পড়তে সোজা হয়। কারণ আপনি দেখবেন যে একটা টেক্সট, একটা পেজের মধ্যে যদি কোনো গ্যাপ না থাকে, যদি জাস্ট টেক্সট থাকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, আপনার পড়তে খুবই কষ্ট হবে, টায়ার্ড হয়ে যাবে। So that is the purpose of a paragraph. Okay. What happened to this? Okay, there you go. Please, আপনারা মিউট করে রাখেন ফোনগুলো। আরেকটা জিনিস যেটা হচ্ছে contractions. একটু গ্রামারের দিকে যদি যাই, contractions. Do you guys understand what contractions are? Contractions. বলেন না। What are contractions? Contractions. I asked contractions. It's a grammatical term. আপনি জানলে বলেন আমাকে। For example, I cannot. I can't. I can't is a contraction. What's a short form? Shortened form term. I have. Yeah, I lick I. He has. But he is. He is. এভাবে লিখি না আমরা, এগুলাই হচ্ছে সোজা কথা contraction. Shortened form. Formal এর সাথে আপনারা shortened form অ্যাভয়েড করবেন as much as possible. I am কে am লিখি না, I apostrophe am, এগুলো অ্যাভয়েড করবেন। আপনারা ফর্মাল এসে লেখার সময় এভাবে চিন্তা করবেন যে এই প্রশ্নটা করবেন যে এই আমি এসেটা যে লিখছি, এই এসেটা পড়বেটা কি, কারা পড়বে? So what is your answer here? Teacher. Yes. Who else would possibly write a formal would possibly read a formal essay? আপনারা দেখেন ফর্মাল এসে কিসের জন্য লেখা হয়? ফর্মাল এসে লেখা হয় হচ্ছে ধরেন নিউজ পেপারস, জার্নালের জন্য। No, not প্রতিবেদন। I'm talking about articles that go into newspapers. সেটি তো প্রতিবেদন না, যেটা হচ্ছে নিউজ পেপারের সাথে আর্টিকেল।
প্রতিবেদন না It's okay. There is nobody's business. Please stop. Please stop this. Now, contrary to a formal essay, an informal essay is different. When you're doing an informal essay, it is not necessarily for an audience, who is supposed to be, let's say, a newspaper reader or a journal reader. You are, let's say, writing for entertainment. Okay, you're not writing to inform. Formal essays are usually written to inform others. আপনি ইনফর্ম করার জন্য ফর্মাল এসে সাধারণত লেখেন, যখন ইনফর্মাল লিখবেন এটা হচ্ছে এন্টারটেইনমেন্টের জন্য, আর এন্টারটেইনমেন্টের জন্য যা করা লাগে আপনি তাই করবেন, ঠিক আছে? When you are doing informal essay, you have almost absolute freedom to write however you like, as long as you stick within the grammar, okay, grammatical conventions. Informal essay তে contractions ব্যবহার করতে পারবেন। ইনফর্মাল এসেতে ইন্ট্রোডাকশন, বডি, কনক্লুশন, এই স্ট্রাকচারটা নেসেসারিলি সবসময় ফলো করার দরকার নাই, ঠিক আছে? ইউ গাইস ডোন্ট হ্যাভ টু ফলো দিস স্ট্রাকচার। আপনি হচ্ছে পার্সোনাল বিষয়গুলো কথা বলতে পারবেন, ইমোশনাল বিষয়গুলো নিয়েও কথা বলতে পারবেন। ধরেন আপনার কি ভালো লাগে, আপনার পার্সোনাল অপিনিয়ন। হ্যাঁ, ইনফর্মাল লেটার না, ইনফর্মাল এসে or informal writing about something. So you have the freedom to write about your emotions, present your personal opinions. আপনি কি মনে করেন, আপনি কি চিন্তা করেন, এগুলো নিয়ে আপনি লিখতে পারবেন ইনফর্মাল এসেতে। ইনফর্মাল এসেতে ইন্ট্রোডাকশন, বডি, কনক্লুশন ফলো করতে হবে না, কিছু জিনিস ফলো করতে হবে, যেমন প্যারাগ্রাফিং ফলো করতে হবে এই কারণে, কারণ যাই বলেন আর তাই বলেন, যেই আপনার লেখা পড়ুক না কেন, তাকে আপনি চান যে সে তার মনোযোগটা ধরে রাখার জন্য। যদি প্যারাগ্রাফিং না করে সে পড়তে পারবে না আপনার লেখা, তারপরে চিন্তা করবেন না এটা ভালো লাগছে না, পরে পড়বো বা পড়বো না। প্যারাগ্রাফিংটা সবসময় মেনটেন করবে। আপনাদেরকে একটু প্যারাগ্রাফ সম্পর্কে আরেকটু বলি, কয়েকটা জিনিস। প্যারাগ্রাফ আর এই স্ট্রাকচারটা সম্পর্কে বলি ফর্মাল রাইটিং। আপনারা যখন ইন্ট্রোডাকশন লিখছেন, ইন্ট্রোডাকশনটা এভাবে শুরু করবেন। ইন্ট্রোডাকশনে কয়েকটা পার্ট থাকে। প্রথমে একটা থাকে জেনারেল স্টেটমেন্ট, তারপর থাকে হচ্ছে থিসিস স্টেটমেন্ট। জেনারেল স্টেটমেন্ট থাকে, একটা থিসিস স্টেটমেন্ট থাকে। এই দুটো জিনিস থাকতে হবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে থিসিস স্টেটমেন্টটা কি আর জেনারেল স্টেটমেন্টটা কি? Who can tell me? General statement or thesis statement? আপনার স্কুলে থিসিস স্টেটমেন্ট করেছেন? No? টপিক সেন্টেন্স? টপিক সেন্টেন্স পড়েন নাই? আমি আপনাকে তাহলে একটা এক্সাম্পল দেব। Then we make this bigger. So, for example, this is a sample essay. All right. This is a sample descriptive essay. So it starts like this. So you guys have got it. Wonderful, wonderful. So it starts like this. The topic is a walk in the forest. There is something magical about
walking through a forest where nature wraps you in its serenity and whispers its ancient secrets. One autumn afternoon, I decided to take a walk in the nearby woods, a place I had visited many times but never truly explored. As I stepped onto the soft, leaf-covered trail, the world around me seems to transform into a peaceful sanctuary, far from the hustle and bustle of the everyday life. এখানে কি বলছে আসলে এভাবে শুরু করেছে যে একদিন হচ্ছে যে ব্যক্তি দেখেছে একদিন হচ্ছে সে উডসে হাঁটতে বেরোচ্ছে, ঠিক আছে? একদিন এসে এই যে I decided to take a walk in the nearby woods, a place I visited many times but never truly explored. এটা থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে এসেটা কি নিয়ে হবে। তার হচ্ছে উডসে যাওয়ার এক্সপিরিয়েন্সটা নিয়ে হবে। কারণ সে বলছে যে এই জায়গাটাতে আমি অনেকবার গিয়েছি কিন্তু কখনো এক্সপ্লোর করিনি। This essay is going to be about his exploration in the woods. এই অংশটা ধরেন থিসিস স্টেটমেন্ট, বাকি অংশটা যেটা দেখছেন এগুলো হচ্ছে জেনারেল স্টেটমেন্টের মধ্যে পড়বে। এটা হচ্ছে সব ব্যাকগ্রাউন্ডের মতো। থিসিস স্টেটমেন্টটা আপনি ব্যাকগ্রাউন্ডের স্টেটমেন্টের সাথে বা জেনারেল স্টেটমেন্টের সাথে মিশিয়ে লিখতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। এটা একদম যে প্রথমে আসবে এমন কোনো কথা নেই। থিসিস স্টেটমেন্ট বেসিক্যালি আমরা বলে দিচ্ছি যে এসেটা কি নিয়ে হবে, একটা ইন্ডিকেশন দিচ্ছি। পরের অংশটা ধরতে পারেন হচ্ছে বডি প্যারাগ্রাফ। আপনাদের আরেকটা এক্সাম্পল দেখেন, এটা দেখেন। I had always been topic হচ্ছে the day I conquered my fear. I had always been terrified of public speaking. আমি সবসময় পাবলিক স্পিকিং করতে অনেক ভয় পেতাম। The thought of standing in front of a group with all eyes on me made my heart race and my palms sweat. Whether it was a class presentation, a speech, or even answering a question in front of the class, I would always find a way to avoid it. But everything changed one fateful day when I faced my biggest fear in a way I had never imagined. এখানে কিভাবে শুরু করছে? সেভাবে শুরু করছে যে আমি সবসময় পাবলিক স্পিকিং করতে ভয় পেতাম, লেখক বলছে। আর যখনই আমাকে ক্লাসে কোনো প্রশ্ন করা হতো আমি প্রশ্নটা অ্যান্সার করে অ্যাভয়েড করতাম। কিন্তু সবকিছুই বদলালো একদিন যখন আমি ডিসাইড করলাম যে আমি হচ্ছে আমার ভয়টাকে পার করে আগায় যাবো, ভয়টা ওভারকাম করবো। তো এটা থেকে আমরা কি বুঝলাম এই প্যারাগ্রাফটা থেকে? This is an essay about overcoming fear of public speaking. You guys get the idea of what you're going to supposed to do in the introduction? So try to give an idea of what the essay is going to be about. Okay. This is what I wanted to explain for the introduction. When you guys are doing paragraphing, a paragraph has, generally speaking, something like a thesis statement. Okay, a paragraph has a topic sentence. Topic sentence is like a thesis statement in that topic sentence আমাদেরকে বলে দেয় এই প্যারাগ্রাফটাতে আমি কি নিয়ে কথা বলবো। অলরাইট, দুইটা পার্ট থাকে, একটা হচ্ছে টপিক সেন্টেন্স থাকে, একটা হচ্ছে সাপোর্টিং এভিডেন্স থাকে। সাপোর্টিং এভিডেন্স টপিক সেন্টেন্সটা কি করে আমাদেরকে, আমি কি নিয়ে কথা বলবো এটা আমি মেনশন করে দিই টপিক সেন্টেন্সে, ঠিক আছে? আর সাপোর্টিং এভিডেন্সে আমি টপিক অনুযায়ী কথা বলি, এভিডেন্স প্রেজেন্ট করি, এক্সপ্লেনেশন দেই, আইডিয়া দেই, লেখক মানে যেটা নিয়ে লিখছি আর কি। উদাহরণ, it was the last week of school and our English teacher Mrs. Johnson had announced that each student would have to give a short speech in front of the class as part of her final project. কি বলতেছে? আমাদের স্কুলের লাস্ট উইকে আমাদের ইংলিশ টিচার বলেছে
ফাইনাল প্রজেক্ট হিসাবে আমাদের ক্লাসের সামনে একটা প্রেজেন্টেশন দিতে হবে। As soon as I heard the news, my stomach dropped. I could feel the familiar tightness in my chest, and my mind raced with excuses. I thought about pretending to be sick or perhaps asking if I could give the speech in writing instead. But deep down, I knew that if I died down now, I would never overcome this fear. Okay. কি বলছে? এটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমার exactly. বুকে মনে হচ্ছে যে দম বন্ধ আসতেছে না হওয়ার কোনো কারণ নেই, আপনার অনেক ফ্যামিলিয়ার হয়ে গেছে এখানে দেখেন, এখানে হচ্ছে কিছুটা এখানে টপিক সেন্টেন্সগুলো নির্দিষ্ট করে দেওয়া নেই, কিন্তু এভাবেই দেখাচ্ছে যে ইট ওয়াজ দ্য লাস্ট উইক অফ স্কুল, একটু নির্দিষ্ট করে দিচ্ছে যে কি প্রসঙ্গে আসলে এই প্যারাগ্রাফটা হচ্ছে। লাস্ট উইক অফ স্কুল আমাদের ইংরেজি টিচার বলেছে যে আমাদের প্রেজেন্টেশন দিতে হবে। এটা শুনে তার ভয় লাগতেছে, সেটা ভয় লাগার পার্টটা হচ্ছে সে সাপোর্টিং এভিডেন্স বা সাপোর্টিং সেন্টেন্স হিসেবে দিয়ে দিয়েছে। পয়েন্টটা কি? পয়েন্টটা হচ্ছে টপিক সেন্টেন্সটা হচ্ছে যে সে লাস্ট উইকে তার টিচার বলেছে একটা টক দিতে হবে, এটাই হচ্ছে। সো এভাবে আপনারা যেটা করবেন যে এসে যখন লিখবেন প্রত্যেকটা প্যারাগ্রাফ কি নিয়ে হবে এটা মাথায় ঠিক করে রাখবেন। একটা প্যারাগ্রাফ শেষ আরেকটা জায়গায় যাবো, তখন আপনি ওই প্যারাগ্রাফটা সম্পর্কে একটু বলবেন, এই প্যারাগ্রাফটা সম্পর্কে কিসের সম্পর্কে হবে একটা ইন্ডিকেশন দিবেন আপনার সেন্টেন্সের মধ্যে। অলরাইট? জি স্যার। কনক্লুশনটা নিয়ে একটু বলি। কনক্লুশনটা কি থাকবে? কনক্লুশনটাতে তেমন কিছু থাকবে না। কনক্লুশনটা হচ্ছে সারমর্ম। ইন্ট্রোডাকশনে যা লিখেছেন আর বডিতে যা যা লিখেছেন সবকিছু একদম ছোট করে কয়েকটা সেন্টেন্সের মধ্যে সারমর্মটা লিখুন। ওকে। Would somebody like to read one of these essays? স্যার দেখছি না তো আপনি নিয়ে আসেন নাই এটা কোর্স প্ল্যানটা? কত পেজ দেবে? হ্যাঁ, গুড কোশ্চেন। হাউ মেনি পেজেস রিড করা হয়েছে? রিড করা হয়েছে, বাট হচ্ছে আমি বিজি ছিল তো লিখতে পারি না, মানে পুরো স্যার এটা কত পেজ? পড়ে দিয়েছে। আপনারা একটু তাড়াতাড়ি নেওয়ার চেষ্টা করেন, বিকজ মানে আসানি দাও কাজ করছিল তো এদের নাম তোমার? ও এই নাম দেখি না ও লাভি আমরা কি এটা করব? ক্লাস করতে বসে আপনি একদম প্রথমটা করেন। আমাদের 34 নাম একজন করে পড়েন। একটু জোরে পড়ে সবাই যেন শুনতে পারে। You guys pipe down, please. The importance of physical exercise for teenagers. Physical exercise is essential for maintaining good health and well-being, especially during adolescence. For teenagers, engaging in regular physical activity is not just about staying fit. It has far-reaching effects on mental, emotional, and social development as well. Despite the rise of sedentary lifestyles, with many teens spending hours on screens, physical exercise remains one of the most effective ways to improve overall health and well-being. Okay, so based on the topic and the introduction, what is this essay going to be about? Physical exercise. The importance of physical exercise. More specifically for teenagers. Okay. The essay is basically saying our, given the times, our lifestyle is such that we spend a lot of time sitting and
sitting on front of the computer. We live a sedentary lifestyle. Sedentary হচ্ছে বসে বসে থাকার অভ্যাসটা, শুয়ে বসে থাকার অভ্যাসটা, এটাকে sedentary বলে। So physical exercise আমাদের খুব একটা হয় না, কিন্তু physical exercise আমাদের অনেক দরকার। Okay, continue. First and foremost, physical exercise plays a significant role in improving physical health. Regular physical activity helps to strengthen the heart, lungs, and muscles, while also boosting the immune system. For teenagers, this is particularly important as their bodies are still growing and developing. Engaging in exercise helps build bone density, increases flexibility, and enhances coordination. Regular exercise also prevents the risk of chronic diseases like obesity, type 2 diabetes, and high blood pressure, which are becoming increasingly common in younger generations. For example, activities such as running, swimming, or even walking can help regulate weight, improve cardiovascular health, and promote a long, active life. What is the topic sentence in this paragraph? First and foremost, this one. Topic sentence. এর মধ্যে একটা সেন্টেন্স যেটা বলে দিচ্ছে যে টপিকটা কি নিয়ে হবে প্যারাগ্রাফের। প্যারাগ্রাফটা কি? Which I'm asking which sentence? দেখেন টপিক সেন্টেন্সটা হচ্ছে যে সেন্টেন্সটা আপনাকে বলে দিচ্ছে প্যারাগ্রাফটা কি বিষয়। এই প্যারাগ্রাফটা সে কি বিষয় লিখছে সেটা আমি বলে দিচ্ছি কথার কথা। First and foremost, physical exercise plays a significant role in improving physical health. এটা হচ্ছে টপিক সেন্টেন্স। Improving physical health. হ্যাঁ, plays a significant role in improving physical health. এটাই হচ্ছে টপিক সেন্টেন্স। বা আপনি এভাবেই চিন্তা করেছেন যে এই যে পরের সেন্টেন্সটা, regular physical activity helps to strengthen the heart, lungs and muscles while also boosting the immune system. এটা কিন্তু এই সেকেন্ড সেন্টেন্সটা ফার্স্ট সেন্টেন্সটাকে ফলো করছে, ফার্স্ট সেন্টেন্সটার উপর ভিত্তি করতেছে। ফার্স্ট সেন্টেন্সটা বলছে যে অনেক ইম্পর্টেন্ট, সেকেন্ড সেন্টেন্সটা বলছে যে কিসে হেল্প করে, হার্ট বিল্ড করে, বোন ডেন্সিটি, বোন হেলথ বিল্ড করে, ইত্যাদি ইত্যাদি কি ইমিউন সিস্টেম বিল্ড করে। অলরাইট, সরি Well, I mean, you guys should have gotten the course plan. I've been telling you guys to get it for a long time. Yeah. আচ্ছা, আপনাদেরকে একটা সাজেশন দেই, আপনাদের কাদের নাই আপনারা লিস্ট করেন, সবাই মিলে যে কোনো একজন যে বলেন যে আমাদের এই কয়েকটা লাগবে। আমাদের থেকে স্যার আমি চাইছি দেখতে আমি একবার বলছি একজন গেলেই হবে। শুনেন, আপনি সবাইটা নিয়ে আসেন, আপনি বলে দেন, অর্ডার দিয়ে দেন, সব উনি হচ্ছে আচ্ছা আমি দিয়ে দিছি, আমি একটা দিই তাহলে সবাইটা নেন। কয়জন লাগছে না আপনি যান, কয়জন একটু হাত তোলেন। 1 2 3 4 5 6 7 8 আমাকে একটু দিতে 9 9টা বলেন। হ্যাঁ 9 10 না আপনি যান, একা যান, আপনি যান। স্যার তাহলে তো ভেজাল আছে একটা না আইতে যে কোনো একজন গেলেই হবে, আপনারা এরকম করছেন। স্যার আমরা নিয়ে আসি স্যার ওখানে দুইজন কেন 10টার কথা বলতেন। আপনারা যেমন করছেন আমি বলতাম যে ক্লাসের শেষে আমি গিয়ে বলে দিচ্ছি, সমস্যা নেই। একটু কন্টিনিউ করেন। In addition to its physical benefits, exercise is also vital for mental health. Teenagers often face stress from school, peer relationships, and family expectations.
Physical activity has been shown to reduce anxiety, depression, and stress. Exercise triggers the release of endorphins, the brain's feel-good chemicals, which help elevate mood and create a sense of well-being. Furthermore, physical exercise can improve cognitive function and concentration, making it easier for teenagers to focus in school and perform better academically. Studies have found that students who engage in regular physical activity tend to have better grades and are more alert during lessons. Okay, which one is the topic sentence? Yes, you guys at the back. You guys have been talking a lot. What was the topic sentence? Bolen. After bolen. Topic sentence group. Exercise is also vital to Exactly. Exercise is vital for mental health. This entire paragraph is about mental health. Did you guys get it? What is the topic sentence? mental health. What is a sentence? Mental health is a word. Topic sentence is Yes, visible. exercise is also kind of Mental health. You guys understand? Exercise is vital for mental health. This is topic sentence. এটা এই সেন্টেন্সটা অনুযায়ী পুরো প্যারাগ্রাফে লেখা হয়েছে পুরো প্যারাগ্রাফটা মেন্টাল হেলথের উপর অলরাইট কন্টিনিউ এক্সারসাইজ Exercise also supports emotional and social growth. For many teens, sports or group activities provide an opportunity to connect with peers, learn teamwork, and develop communication skills. Participating in team sports such as soccer, basketball, or volleyball can foster a sense of belonging and help build friendships. These social benefits are particularly important during adolescence, a time when teenagers are figuring out their identities and building their social networks. Additionally, physical activities like yoga or dance can help teenagers develop a better understanding of their emotions and body image, contributing to higher self-esteem. Yes, topic sentence, which one? Exercise also supports Emotional and social growth. Yes. Right at the beginning. Usually it's at the beginning, right? Easy way to find out. Alright. Did you guys understand what the topic sentence is? Yes, sir. Yes? What is it? Exercise also supports emotional and social growth. So this paragraph is about emotional and social growth through exercise. Okay, next one. Finally, regular physical exercise teaches valuable life skills. It encourages discipline, time management, and goal setting. Whether it's training for